Okay. First of all, this is my email address. Это мой адрес электронной почты. My name is Larry, Меня зовут Ларри. and my email address is icatw.com. icataiwan.com. ICA-Taiwan.com. Now, I have about 6 other emails, У меня порядка 6 But this is the электронных shortest. ящиков, но это самый короткий. so I look at all my emails and I answer all my emails. Я отвечаю на все свои электронные ящики. If you would rather write in Ukrainian or Russian, then you can send it to ICA Ukraine, they'll send it to me. Если вы хотите написать на русском или на украинском, вы можете писать «Давай сей Украина», и я напишу. Thank you, Larry. Okay. Let's see, what was I going to talk about next? Intervention strategy. Стратегии внедрения. I don't know who I stole this from. Я не знаю, I can't give кого я them это credit, украл. because I don't remember. Я не знаю, у кого это украл, но я благодарен этому парню, но я просто не помню. But what I was looking for when I found this was something that would help me think about different ways I could support. Когда я искал материал на эту тему, я искал какой-то материал, который мне поможет поддержать людей. So the first is authenticity. И первый пункт – это аутентичность. In other words, when you come into a situation with conflict, be authentically yourself. That's the place to start. Другими словами, когда вы оказываетесь в конфликтной ситуации, будьте собой. Autonomy. Your task when you're working in a situation with conflict is to keep the responsibility for the conflict and for changing the situation with them, not with you. Второй пункт является автономность. Это о том, когда вы находитесь в ситуации конфликта, вы должны брать ответственность на себя и отвечать за все свои поступки, мысли и процессы. Third is activity. Do something to Третье – begin это the change. действие. Делайте хоть что-то для того, чтобы начать изменения. Even though you're not sure how to do everything, do something so that it demonstrates to themselves that something new is building or beginning, even if it's not clear. Если вы не знаете, что делать в глобальном смысле, делайте хотя бы что-то для того, чтобы люди понимали, что вы готовы делать, принимать какие-то шаги для изменения ситуации. In a conflict situation, you can almost always be sure that whatever your first plan is wrong. В конфликтной ситуации вы можете быть уверены в том, что какой бы ни был ваш первый план, он неправильный. So what you do is you come up with the best you can, you start doing it, and then pay attention. Что вы можете сделать лучше всего, это начинать думать, начинать делать, затем уделять какое-то внимание. Because when you pay attention, then you can adapt. You can change Потому что когда вы уделяете внимание, вы можете адаптировать. Or stop before you fall off the cliff. Или остановиться перед тем, как вы упадете со скалы. And finally, alliances. And whenever you're in a conflict situation, it's important to assume that there are people that also want to help deal with this conflict. You don't have to always do everything alone or be the only one doing something. И, наконец, это помощники. В любой конфликтной ситуации вы должны отдавать себе отчет в том, что есть люди, которые могут помочь вам решить эту конфликтную ситуацию. Вам не нужно делать все самому. Oh, look, I do know who said that. Я знаю, кто это прислал. I was wrong. Я ошибался. This is Gil Brinson again, the same guy who gave me the other stuff. Это тот же Гил Бринсон, который дал мне другую информацию в другом слайде. I do have permission to have it. I didn't steal it. У меня есть разрешение использовать это, я это не украл. Okay, now, you can't read these are too small, but when you get the materials, what these are is 3 examples of ways you can approach a group with a conflict, just some ideas of how you Вы не можете читать, это слишком мелко написано, но это 3 пути, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы решить конфликт в группе. And these are just examples of different conflict situations that I've worked with. Тут находятся примеры различных конфликтных ситуаций, с которыми я работал. So, for example, managerial mediation, where you're dealing with a hierarchical situation, often you need to work at the senior level first. Например, медиация с топ-менеджментом этой ситуации, когда вам приходится помогать решать конфликты среди топ-менеджмента. Self-intervention is when you're dealing with either an individual or a situation in which you're bringing yourself in as the intervener. Самоинтервенция или самовнедрение, есть такое self-intervention. Это ситуация, когда вам приходится работать с человеком или в ситуации, и вам нужно вспоминать и вносить в эту ситуацию свои собственные чувства. And finally, team mediation, which is
where you're looking at the whole team. It may not be a single conflict, it may be multiple. И, наконец, групповая медиация – это когда вам приходится работать в группе, в которой может быть не только один конфликт, но и набор конфликтов. And if you really want to talk about reconciliation, we can talk about a much more complex model, and I'm not going to talk about it today. А если вы хотите говорить о ступенях возвращения мира, реконсилиации, то сегодня я об этом говорить не буду. So but I thought I'd share it to you so you know there is Я с more вами complexity поделюсь. out there if you want. Если вы хотите, вы должны знать, что есть такая информация. Но я закончу. Are there any questions, comments, or Спасибо за аплодисменты. Если есть у вас вопросы, комментарии. Okay, let's go here first and then there. Yep. Go some mail. Хотел поблагодарить, ну, I wanted to say you. так, за такое короткое время вот упорядочилось. И прежде всего работали в Палестине или еще в других странах, где были военные конфликты. У нас был саммит мира, мы кое-что начали, а вопрос, какие, по вашему мнению, необходимы следующие шаги, чтобы все-таки мы пришли к какому-то пониманию общего? I'm trying to figure out so what do you want me to say? Что вы хотите, чтобы я сказала? Your experience from the other countries. In the summit with us, there were actually several people who have worked in the Palestinian conflict and some other conflict situations. That was never where I worked. Actually, I sent two of them in there because I didn't go. В работе саммита у нас было несколько человек, которые действительно работали в странах конфликтной ситуации. Я двоих из них послал, но я там не работала. Because I live in Taiwan, which is a long way away, so I sent people that were closer. Я живу в Тайване, что находится очень далеко, поэтому я посылаю людей, которые живут ближе. The areas that I've worked in are I've only worked in the Philippines was the only place that I worked where there was active armed conflict. Филиппины было единственное место, где я работала, где на самом деле был вооруженный конфликт. And I've worked with the UN peacekeeping forces, not in their conflict situations, but with them about what they were going to do in this. Я работала с миротворческими силами ООН, но не с теми, кто находится непосредственно в зоне конфликта, а с теми людьми, которые работают над тем, чтобы все это прекратилось. Anytime you're dealing in a conflict situation, you always have two aspects. One aspect is the violence, the military question.